जिन्हें दस्सिया कि प्रोविंस के चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर विलियम्स की सलाह के नाल सरकार वालों फैसला किया गया है कि स्कूल 29 मई तक बंद रहेंगे। 30 ते 31 मई हफ्ते का अंत है। उन्हें कहा है कि सरकार स्ट्रॉन्ग समर लर्निंग प्रोग्राम से भी काम कर रही है। So the government, on the advice of the chief medical officer of health, following consecutive discussions with Dr. Williams and the command table, the government has decided and is announcing to extend extend the school closure period till May 29th. That extension will provide the province, the government, more time, sufficient time to review the data and the modeling so that we make the best decision based on the best medical advice to our government. And so that ultimately students remain safe and staff remain safe should they return to school at some point this year or at any time beyond. We're going to ensure that safety remains our paramount priority, which is why we're providing an additional month extension for us to work with Dr. Williams at the command table to make sure we get this right, to make sure that ultimately the students and staff, when they return, can do so with absolute confidence it is safe to do so. Right now, the command table requires more time, and they will have that time. The next time I go out, the next time I make an announcement on the extension or the future of the school year, it'll provide that final update with respect to landscape. By then we will know. We will have updated data, better modeling, and we'll be able to provide final predictability to those that seek it, for those students and their parents, and of course for those in the education system themselves. To optimize learning for the current year, we're taking a few steps. The first is the intention of the government is to eliminate all the remaining PA days left in the school year. That reflects about 7 for high school, 7 PA days in high school will be used for learning, and about 2 in elementary school. That's what's left. And that I think will help optimize learning. It ensures that every child is able to remain engaged every day for the remainder of this year. We're also building a strong, credible summer learning program that's going to really help expand learning opportunities to hundreds of thousands of young people to make sure that we mitigate from learning loss, to ultimately ensure that students and their parents have a choice to enhance learning given the difficulty of this year. And obviously the continued focus of the government is going to be on planning for September, to be prepared for whatever eventuality and circumstance our province is in, no matter where we're at in the COVID-19 reality. But wherever we will be, wherever the modeling will foreshadow, and however the challenges manifest in the coming months, I want you to know with confidence that we're building a plan for every circumstance to ensure children remain safe and to ensure students remain learning, led by their educator, under their guidance and under their leadership. ओंटारियो सरकार वालों मई के अंत तक स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। मिसिसागा के मेयर बॉनी क्रॉबी वालों भी इस फैसले का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा है कि कुछ मापे तनाव विच होणगे ते इस ऐलान तो बाद चिंतित भी होणगे, पर कोरोना वायरस विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ाई लड़न लई ये बहुत जरूरी सी। उन्हें भी कहा है कि जेकर किसी भी सहायता की जरूरत इन्हां हालातां विच है तां कैनेडियन मैंटल हैल्थ एसोसीएशन किड्स हेल्प फोन ते संपर्क किया जा सकता है। I know parents out there may be feeling a bit stressed and anxious about today's announcement that schools will be closed until at least the end of May. And while it is the right thing to do, it doesn't make it any easier on those trying to hold it all together. But we know that staying the course is the only way we're going to get through this, keep our case numbers down, and stop a second wave. None of us can afford or want a second wave. So I want to commend all the parents out there who have been wearing 3 hats, working full-time, parenting full-time, and homeschooling at least 5 days a week. I know you're tired. I also want to commend our teachers who are doing their very best to deliver online education and help parents out. With all the uncertainty out there, it's okay not to feel okay right now. Even though it's tough to see, brighter days are ahead. If you're stressed, anxious, or struggling, there is help available for you. If you need to talk to someone, please call Canadian Mental Health Association Peel Dufferin or the Kids Help Phone, because mental health is just as important as physical health. We are going to get through this together as Team Mississauga and emerge even stronger than before. So please, stay strong and stay well.
Thank you. ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1998 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 795 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 879 ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 117 ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 164 ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 43 ਉੱਤਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। So for the first period, from Saturday to yesterday, we had 39 new cases who tested positive in BC, bringing our total to 1,987. And then in the second period, from yesterday to this morning, we had an additional 11 new cases, bringing our total to just under 2,000, 1,998. So the total since Saturday, our last report, was 50 new cases here in British Columbia. That includes, over the weekend, 2 additional long-term care facility outbreaks in the Fraser Health region at Valhaven Manor and Valhaven Home and MSA Manor. In both these cases, a single person was identified with COVID-19, and the outbreak response teams from Fraser Health have been involved in both facilities to assess and to manage the outbreaks in those cases. One additional outbreak has also been declared over from a long-term care home, that's Central City Lodge. So we have now 12 long-term care facility outbreaks that are over. We currently have 21 long-term care or assisted facility outbreaks and 3 outbreaks in acute care units. For a total of 389 people in those units or in those facilities who have tested positive. As you are aware, we have a number of community outbreaks as well, and we've had some increases with testing over the weekend at the Superior Poultry work site, where we now have 25 people who have tested positive, and there's an ongoing investigation and testing of contacts and family contacts of people from that facility, and additionally we are up to 34 people from United Poultry who have tested positive. I reported on Saturday that we had done a lot of testing at the Mission Federal Correctional Institution, and we remain at 118 cases identified at that institution, including 106 inmates and 12 correctional staff. In addition, we've had 11 people now in the province associated with the outbreak at the industrial complex at Curl Lake in Alberta, and I want to talk a little bit about that some more. I had identified that this was an issue because we have close ties between BC and Alberta around these movement of people for this essential work. Many BC residents continue to travel back and forth for the work that they have in both places, but in Alberta as well. And to date, while we have 11 positive cases, we know that there are several hundred people who are associated with that workplace in Curl Lake, and we know that they've got various degrees of information from their employer about the outbreak. So I mentioned this last week, or I made you aware last week, that anybody who has been in the Curl Lake project since March 24th or is in close contact with a worker who is ill and who has concerns needs to immediately self-isolate, and if you are ill, to contact public health. We have been given a list of names, and we are going through across the province to try and contact individuals who were associated with that. It's been a challenging process as we don't all have contact information for everybody, so I want to make it very clear that we continue to have cases reported in BC and in other provinces in Canada and Alberta that have been associated with the facility in Curl Lake, and we need people to be very aware of that, and if you do have any symptoms at all, to stay away from others and to contact us either by calling 811 or calling your healthcare provider or local public health. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਆਰ ਪੌਲ ਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਪਾਟਨ ਕਿਊਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
Well, we'll allow provinces to make their own decisions. The workplaces and commercial outlets that are opening are within provincial jurisdiction, so it's entirely the right and prerogative under our Constitution of the premiers to decide when they open these various parts of their economies. What we have the role of the federal government now is to try and provide them with the necessary supplies to ensure that they can safely open. That means having the protective gear, the face screens and masks, the gloves, etc., that will allow, for example, our seniors' homes to to test people as they come in the door, that will prevent transmission at places where people gather. These are the kinds of goods and services that the government needs to restockpile and in a hurry so that it can support the provinces as they open their doors. We put forward a very clear 5 or 6 point plan to allow provinces to reopen with the necessary protective equipment to keep their populations safe. We also think the federal government should do more to procure testing equipment. You know, we've got in Ottawa, Spartan Biosciences, which has the Spartan Cube. It is a coffee cup size DNA testing device, which you drop your DNA in a half an hour, you know if you have COVID-19. The federal government should buy those en masse and help coordinate the mass production of them and give them to the provinces in need, so that if you have a seniors home where people want to come and visit, they can be tested before they even walk in the door and get a result before they infect anyone else. So these are the kinds of things the federal government should be doing to facilitate the reopening of our economy. Yeah, I think that we need to focus on investment-fueled production rather than debt-fueled consumption. We now are, outside of Japan, we're the most indebted nation in the G7. We're by far more indebted than we've ever been as a nation overall. Our total debt of households, businesses, and governments as a share of GDP was 353% in 2018, before this crisis. And in this year alone, governments will add probably $250 billion of new debt in 1 year, a staggering amount of debt. There's no way we can go on supporting that debt unless we unleash the power of work, investment, and savings. We need a more productive economy. And that needs to be our first and foremost priority after we get out of lockdown. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਆਈਜ਼ੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। The Ministry of Health and the Family Caregivers of BC have developed a plan to better support the family caregivers and their loved ones during this pandemic. And today we are announcing an additional $500,000 in funding for the family caregivers of BC. This funding will allow the family caregivers of BC to increase the capacity on their helpline and to expand their virtual toolkit to ensure family caregivers across BC can reach out and connect with each other and know that they are not alone. Family caregivers can call 211 and be connected to the Family Caregivers Helpline, or they can call directly to 1-877-520-3267. I'll repeat, they can call directly to 1-877-520-3267, or they can call 211 and they'll be connected. And there are the websites, familycaregiversbc.ca or bc211.ca, and you can link directly to Family Caregivers website. To family caregivers out there, my message is simple. If you are feeling overwhelmed, call the Family Caregivers of BC, either through the 1-800 number or let BC211 connect you. There is support. You are not alone. I know the help you really need right now is some relief from your caregiving duties and some time for yourself. And that's incredibly challenging to provide for you right now, and I am very sorry about that. But you may find some comfort
if you can share your burden with those who understand it best. Please don't try to shoulder this burden alone. Please call Family Caregivers of BC directly or connect through 211 and allow them to help. The COVID-19 pandemic has been especially hard on seniors and the people who care for them, both the healthcare workers and the family caregivers. I am hearing from many seniors on a daily basis of the challenges they are facing. And as we continue to evolve through this pandemic, a number of supports have been put in place to assist seniors, and I expect there will be many more as time goes on. And I would like to just give an update of some of these supports. An earlier initiative proposed by the Safe Seniors Strong Communities Committee was the Safe Seniors Strong Communities Initiative, and it was funded by the provincial government. It partnered with BC 211 and the Better at Home program to match British Columbians who want to help seniors with groceries, medications, getting some meals, or providing a friendly virtual visit with seniors who need that help and want that help. And it is as simple as calling 211 or visiting the website, bc211.ca. And if you need help or you want help, you're going to be connected and you're going to get the help you need. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। In regard to COVID-19, each and every one of us has experienced some challenging situations and difficult choices in the past couple of months. We are all doing what we can to limit the spread of the COVID-19 virus, and for that, I thank you. Your sacrifices are helping to save lives. Our ministry and staff are also working tirelessly to protect people in this time of need. Vulnerable Albertans, whether persons with disabilities, people struggling with homelessness, those dealing with unemployment, or those impacted by isolation and physical distancing, need our help. We are working to make sure people in need have food on the table and roofs over their head. Everyone has a part to play in this pandemic, and I'm proud of everyone for demonstrating their ability to work as one and rise to the task when our communities are in need. Thanks to all the nonprofits and charitable organizations who are working to support vulnerable Albertans. Without your support and continued partnership, this already difficult situation would be even more challenging. I want to thank the staff from my department and those who provide frontline services who are working tirelessly to ensure that challenges are met with creative solutions and the people who need our help are taken care of. As an unprecedented public health emergency, COVID-19 poses a serious threat to our vulnerable populations. Right now, many people are struggling and are unsure about the future. I hear their stories through direct conversations, letters and phone calls to my office and from my staff. And the impact this crisis is having on so many is truly, truly heartbreaking. I want to assure Albertans that we hear you, and we are doing everything that we can to help you. We are committed to maintaining CSS programs and services, including PDD, FSED, AISH, and income support during the pandemic. Whether you are receiving social assistance or may have lost income, whether you are caring for a loved one with a disability and need more support with respite and in-home supports, such as childcare, whether you are homeless and need a place to stay, if you need access to food or other necessities, or if you are experiencing domestic violence, we are taking action to help you through this very difficult time. Many Albertans have lost most, if not all, of their income through job loss or reduced hours. This includes Albertans who receive social assistance through programs like Assured Income for the Severely Handicapped or AISH, or income support. These programs allow recipients to earn some additional employment income without impacting their benefits. Additional employment income that now may suddenly be gone.
I know Albertans who receive benefits through AISH or income support want to apply for the Canada Emergency Response Benefit, or CERB, to recoup some of their lost income. But they are concerned that accessing CERB may affect their eligibility for provincial benefits. That's why we are taking action to exempt a portion of CERB payments so the financial benefits from AISH and income supports can be calculated similar to before they lost their jobs, and they can still receive the same health benefits. ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਨਬੀ ਵਿਖੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਬਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 44 ਸਾਲਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 300 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ BC ਹਾਈਡਰੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ $25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RCMP ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ 114 ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ 124 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। RCMP ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਂਟਨੀਲ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ $25,541 ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਜੈਂਟ ਮਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ COVID-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇहद ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ $140 ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।